Okay, so see that struct book. Okay. Struct book, and suppose I want to incorporate three criteria: first, name of the book, then author of the book, okay, and title of the book. So title, author, and publisher. Am I clear? Title, author, publisher, price. Okay. Also, okay, forget about the publisher, title, author, price. So first, their title, and I'm assuming the size is suppose 100 character. Okay. Then author is also there. Okay. And then the price. Okay. So let's consider it is a integer variable. So int price, anything like that, and then you can put a closing braces. And as for following the format of C, we can put a semicolon over here. So now, if I ask you that if the structure, if the size of a character variable is 2 bytes, okay, and the integer is 4 bytes, so what is the size of the structure over here? Okay, so 404. It is 404. Yes. So 100 multiplied by 2, again 100 multiplied by 2, and then we have a 4. Okay. So in 200 and the 4, so we are getting it is 404. So that means when we will declare any variable of the type structure, of this type structure, it will acquire a memory of 404 bytes. And if I ask you how it is look, and how, first the first question is that how to declare, okay, how to declare a variable of this type. So the name of the structure is struct book. And suppose if I have declared one variable, suppose v1, okay, so now this v1 is a variable whose size is 404 bytes. Now if I ask you that, by keeping the similarity in mind, that the similarity with the declared variable, if you consider int, float, char, the okay, whereas struct book, it has 2 words. Okay, so is there any chance, or is there any way to revise the name? Suppose I want to keep it like only book, not struct book, only book. So is there any way to doing that? The answer Say is using type div. We yes. can use The answer type is div. we can do it using the type div. So what is type div? Type div, the full form of type div is type definition. So by using this keyword type div, I can write that type div struct book. Okay, then only I'm writing book. What writing this line, after writing this line, স্যার কিছু শোনা যায়নি। শোনা যায়নি? এই শোনা যাচ্ছে এখন? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ, মাঝে স্যার। মাঝে কেটে যাচ্ছে। ওকে, জাস্ট আমি লাইনটা তাহলে সুইচ করে নিই।
প্রবলেম হচ্ছে ডিসকন্টিনিউয়াস হচ্ছে আসলে। ওকে ওকে, আমি লাইনটা সুইচ করে নিচ্ছি। আমি জাস্ট গিভ মি আ সেকেন্ড। So now it is clear. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, so see here that after writing this line, now we able to rename, or we can use the name of this structure as book only. So we can write this now, book v1. Okay, we don't need to write struct book, because by writing type def, now the struct book can be replaced by the word book. Okay, now again the question is this is the only way to do this? The answer is Then we can use macro also. no, not macro. We can do the same thing by writing by this way, the type def struct book. Okay, and then I'm writing here book. So we don't need to write this line also. It means that the structure with the name struct book has been created, and it also has a synonym book. Okay, see, I am using the word synonym. I am not using the word replaced, because that after the type def, whatever the way you have do it within the when you are defining the structure that time, or after defining the structure, no problem. But you should keep one thing in your mind, that it is just a synonym. That means you can write book now, but it is not like that you are not allowed to write struct book. You are also allowed to write struct book. It is also allowed. Okay, it is not like that the struct book is now not available. Struct book is still available, but you have given a synonym, or rather we can say a short name of this, like this one. Okay, now so this is the way to declare a structure and to reduce the name of it, name of this particular structure. Now we will try to draw a diagram of this v1. Okay, see, I'm drawing just this one. So consider this is my v1. Okay, and inside this v1 I have three components. Okay, title, author, and then the price. Okay, this is the price part, this is the author part, and this is the title part. And also inside this title part or author part, there are smaller subdivisions are also there, that as there is a character array, so you will find if the 100 number of character is present for title part, 100 number of character is present for the author part, and then those 4 bytes are there for the price. Okay, now if I want to access, then the next question must be, that's how to access this individual part. The answer is, when you want to access the title part, so it must be your variable is v1. So v1 dot title. Am I clear? v1 dot title is the way to access the title part. So similarly, if I want to access the author part, v1 dot author, and similarly v1 dot price. But again, there's another question, that if I want to access the first character of the title of the book, first character of the title of the book. Okay, so what is the way? It is v1 dot title, and this is the way to access the first character, because title itself, it is a character array. Okay, so the first character of this array must be with
the index number 0. So v1. So I know that how a structure is defined and how to access defined component of that. স্যার একটু রিপিট করুন লাস্টের ইয়ে লাইনটা। এই যেটা বললাম ফার্স্ট হ্যাঁ ক্যারেক্টার। স্যার ওটা হারমোনিয়াম টাইপের একটু হলো মানে আওয়াজটা আপনার। Okay, so if you have a simple character array, and if I ask you to access the first character of that character array, so what is the notation? The notation must be like this: title 0 is the first character, title 1 is the second character, title 2 is the third character. So now, as this title is the part of the structured variable v1, so it must be v1 dot title then 0. Clear? অনিরুদ্ধ বোঝা গেছে? Yes sir, clear. Yes, sir. Clear. Okay, clear na? Okay, any other question from anyone, because so many are present in this class? So any question, if you doubt, please ask, because you are present here not for your semester, you are present here not for your attendance. Okay, I think you are here to learn something. So if you have any query, please raise. Okay, so I think this part is clear. So basic structure type is clear. Now I want to store these entire details of the book for that consider 20 amounts of book. Okay, so what is the what Hello, I am sir. trying to say that yes. হ্যালো, হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ, বলো, বলছিলাম শুনতে যে বলছিলাম যে স্যার যে মানে বুকটা যে টাইটেলের যদি লাস্ট মানে এলিমেন্টটা যদি আমি চাই তাহলে স্যার কি করে যে কত নাম্বার ইন্ডেক্সে ওটা আছে? তুমি চাইছো যে লাস্ট এলিমেন্টটা, তাই তো? তাই দেখো, হ্যাঁ, হ্যাঁ। as you don't know the length of the টাইটেল title, okay, so the way is just use a string length function strlen to calculate the length, okay, and then print l minus 1, the length minus 1. Okay, ওকে ওকে স্যার। so now here our motive is to declare an array. Okay, simple way, no problem, just it. So now if I ask you what is the size of the array, okay, size of the array is 50 into 404. Okay, and then if I will try to give you a pictorial view, so you can see that this could be your array where we have different elements. So the first element is v of 0, where we have different segments. This is for T, this is for A, this is for P. Okay, title, author, price. And if I ask you that what is the title of the first book, so it should be v of 0 dot T. And then if I ask you that what is the first character of the first book, so it is v of 0 dot T of 0. So am I clear? Yes, sir. Yes sir. Yes sir. Yes, sir. Okay, very good. So now that means, see, so just for the recap, that first initially we have started how to declare the structure. Okay, then we have started that how to minimize the name of the structure. Then we see how to declare the variable of a structure and what are the different components are reside inside the structure, how to access those components individually. Okay, and then after that we have seen how to declare an array of that structure, a type of array of that structure. Okay, so I think up to this it is clear to all of you. Okay, the array structure. So interestingly, now you know at this moment that how to declare a array of structure. Okay, so basically
A structure is nothing but a user-defined data type, a data type like int, char, float, double, whatever. So it is now this book is a data type which is defined by you. You have defined this data type book. স্যার ডেফিনেশনটা আরেকবার বলবেন স্যার একটু? So basically, structure is a user-defined data type, is the basic definition. And inside the structure, okay, the size of the structure, sorry, not inside, the size of the structure is the cumulative size of the basic variable declared inside the structure. I'm telling it again. The structure is a user-defined data type. Structure is a user-defined data type. The size of a structure variable is the size of the basic, is the cumulative size of the basic variables rather than declared inside the structure. Okay, so I think it is clear to all of you. স্যার একটা কোয়েশ্চেন ছিল। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ স্যার, বলছি টাইপ টেফটা যখন আমি লিখলাম তো তারপরে বুক, তো ওখান থেকে তো তার মানে বেসিক্যালি বুক এখন একটা ডেটা টাইপ হয়ে গেল, রাইট? একদম। হ্যাঁ, তো তার মানে বুক অফ ভি মানে বুক V1, দ্যাট মিন্স বুক ইজ আ ডেটা টাইপ এন্ড দ্যাটস ওয়াই সিন্স উই আর ক্রিয়েটিং ইট, দ্যাটস ওয়াই ইটস আ ইউজার ডিফাইন্ড ডেটা টাইপ, রাইট? হ্যাঁ, যে কোনো, as you are creating this data type book, so it is user means we, user means us, you. Okay, ইয়েস স্যার, ওকে। so this is the স্যার একটা concept. জিনিস হ্যাঁ বলো বলো। স্যার বলছি যে এই স্ট্রাকচারটার সাইজ 200 হবে, 202 হবে না স্যার? 204 হবে না কেন কেন কেন? স্যার? স্যার ওটা ক্যারেক্টার তো অ্যাজিউম 1 করেছে, স্যার ওটা অ্যাজিউম করেছে ক্যারেক্টার 2 বলে। আরে অ্যাজিউম কেন করবো? এনি স্ট্যান্ডার্ড কম্পাইলার ক্যারেক্টার ইজ 2। তুমি যদি এখন টার্বো সি ইউজ করো তাহলে অন্য কথা, নালে ইফ ইউ আর ইউজিং ডেভ সি অর কিছু আছে কোড ব্লকস, ওকে, সো ইউ ক্যান সি অন ইন অল দোজ অর জিসিসি, হ্যাঁ, or CC, any compiler the size of character is 2 bytes. In Turbo C only the character size of character variable is 1 byte. Otherwise in every byte is 2 bytes. স্যার তার মানে আমরা স্ট্যান্ডার্ড যদি মানে কোথাও লিখতে দেয় তাহলে আমরা কি 2 নেব না 1 নেব? জেনারেলি 1 নি, সেই জন্য এরকম ভাবে দেয় না, জেনারেলি সব জায়গায় ক্যারেক্টার 2 করেই ধরে, ঠিক আছে? তাও তোমার যদি কোথাও এরকম লিখতে দেয়, you can just mention that I am considering this compiler. ওকে স্যার। ঠিক আছে? See, the size, it does not matter. The only thing is you should have the concept. When you will write a program, nobody bother about what is the size of a character. তাই না? এই ভেবে দেখো না, এখানে যে আজকে আমাদের এই উদ্দেশ্যটা কি, প্রোগ্রামিংটা শেখা, ঠিক আছে? তুমি and after learning this, the motive is to crack different competitive exams of coding like CodeVita, like Hack with Infi and others. Okay, so when you will sit for a CodeVita exam, do we bother the size of a character? I think no. The main motive is to solve the program. Okay, so but you have a clear cut idea that what should be the size of the structure and how Yes. the calculation is done. Okay, okay, so I think till now we have done. Now if I ask you, okay, you have done structure, you have created an array of structure, so what is array? You say, sir, array is the collection of homogeneous type of data element. Is that clear? Array is the collection of homogeneous type of data. Why we call it homogeneous, not heterogeneous? Because for an integer array, all the elements are integer. For a character array, all the elements are character. Now it is a question for you, though at this one I am not going to say the answer. It is possible to create a heterogeneous array? If yes, then how? Where every element you can define by different way. That one element is capable of storing integer, other element is capable of storing float, other element is capable of storing character by this way. Is it possible? If answer is yes, then how? স্যার নো স্যার। No. Okay, good. But answer. Sir, Unfortunately, the Sir, answer is yes. a structure is basically a group of variables in which we can use different type of data types. So in another sense, we can say that it is also a type of array.
where we are using different types of data types. No, who told you the structure is a user-defined data type and where we can use defined type of data type? If I will create a structure like salary, where all the components are integer, so int basic, Yes, sir. int DA, int HRA, int gross, so all are int. It is not a Yes, sir. mandatory. Just the different data type present inside the structure. They have different types. Maybe Yes, maybe sir. they are, suppose if you are creating a data structure type of birth of date, okay, date is Yes, not sir. a data type available in C, so we can create Yes, a sir. date, okay, where what Yeah. you have three components, okay, and Yeah. if you Yes, have sir. decided to represent them using number only, so your first component is date, okay, which is Yes, an sir. integer. Your second component is a month, which is also an integer. Your third component is a year, which is also an integer. So no problem. Yes, sir. So it is not like that we require different types of data type for the structure. Structure cannot be created. Structure and structure cannot be an array. Okay, structure is a data type. That is the way. Yes, we can create the heterogeneous array, but me to answer bolboi. But what I want, you can think about that, because there is a glimpse which I have given in the last class. Okay, there's a hints. Then we can say that. void type pointer দিয়ে Yes, that is the way. So who said this? অরিত্র Oh, আচ্ছা, অরিত্র ঠান্ডা লেগেছে নাকি? গলাটা কেমন ভারী ভারী লাগছে? হ্যাঁ হালকা Yeah. So whatever it can be done. It can be done using the, as you have rightly said, also using void pointer. So if you create an array of type pointer, a void type pointer, so the first element using the pointer, you can point an integer. You can point the second element using the pointer. Using suppose you can point a character, you can point a float. Okay. Or you can do it by some complex way. You can define a void type pointer inside the structure. Then you can create an array of that type of structure. And with that array, you can access each element. So that means in that array, each element of that array, okay, can access a different type of element. Just like But sir, that would be a data. That would be an array of just pointers. No, मतलब अलग-अलग data types का तो array नहीं होगा. Like it will point to it will point to different types of data types, but that is the way. I mean, that is the only way you can create a heterogeneous array. Otherwise, there is no way. Only the way is this. Suppose if you create a array of void pointer like this, and then you can point a of 0 to some integer, a of 1 to some float, a of 2 to some character by this way. Okay. So I think the initial part is done. Okay. Now come to the basic part. But you want to access this structured variable with some pointer. Okay. So basic creation is done, but now I want to access some pointer. So I have created book star p. This is the pointer. Okay. Now my next motive is to allocate a memory for this structure type variable, and we should point that memory by p. So tell me, because we have discussed this thing in the last class. So we can use arrow operator. Arrow Operator to access the elements of the structure. That is the later on. Now first tell me how to access, how to allocate the memory. They're using malloc. Malloc For the structure. Calloc. Just tell me the syntax. Just malloc, calloc, whatever. Just tell me the instructions. So p equals to What should I write here? p Yes. equals to
So P equals to P equals to, yes, book then, star, book star, okay, book book star, then, malloc, alloc size of book. size of book. By this way, Yes, sir. who is there? Banani. Okay. Mani, you are correct, exactly correct. Now, just can you explain me that by writing malloc size of book, just you have allocated the memory for the structure, okay? And definitely, as we have discussed earlier, that it will allocate a memory of 404 bytes, okay? Now, why this thing is here? This one, why we have written this one? Sir, because malloc returns void type. Therefore, we need to typecast the Void type memory. pointer. It returns void type pointer. Very good. Very good. So as is it returns a void type pointer, we need to convert this pointer into which type? Book type. That's why we have mentioned it. And this is just a typecasting. Okay. So by writing book star, we have converted that void pointer into book pointer. And then now we are able to store it using the book pointer, that is P. Rightly said, Bonani. Thank you. Now, our next part is how to allocate the memory. Okay, how to allocate the memory for this? Sorry, how to access the different part of this allocated memory. Okay, as we have discussed, the dot operator is applicable to access the inside element of the structure. But when you are using pointer, the way is something different. Okay, so just I want to show you something which give you a clear idea of that. Okay. See, this is a can you can anyone tell me that if I declare here P, so if I write this P, what is this P? P is a variable of data type struct Variable. temp. Yes, this is the fallacy. You should understand. When I am writing this P become a variable. But when I'm writing like this, then the P become data type. Just see the book example. Type def struct book, and then at the end I have written book, then semicolon. So book become the data type. Similarly, type def struct temp, when I'm writing P become the data type, like int, float, char. And when I just have removed this type def, that this P become variable. Okay. So I think Okay, sir. you have understand the difference between data type and variable. Like Yes, int A, int is data type, A is variable. Yes, sir. So when type def is there, P is data type, just like int. And when type def is not there, P is a variable, just like A. Okay. So now, as we have written this thing here, okay. So now what we can do that actually. So if I'm writing this, so what does it means? P is a variable pointing to P is a pointer of structure type temp. It is a Yes. Basically, P is a pointer type variable of struct temp. Okay, of type struct temp. Now this thing. So struct temp is a structure, and inside that we have two variables. One is integer pointer and one is normal integer, and P is the variable.
Now my question is how to access A and B, where A, the type of A is int star, type of B is int. So for B, So with the help of dot, we can access B, and with the help of arrow, we can access A. yes, you rightly said. So with the dot, we can access B, and with this arrow operator, we can access A. I think the screen is visible to all of you. Yes, sir. Okay, now I have made a slightly change. Okay. Here. Now, here, if P itself become a pointer, if P itself a pointer, so to access the basic element, we require an arrow. Here. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now, if this will be there, in this case also, it remain same. Okay. Okay. Someone has came. Somadeep Dasgupta. In section A na B? It's a section A. So I think this part is clear to all of you. Okay. So just I have removed this one, and just asking to you that after writing this line of this book, okay, if I want to access the whether the access is required to store data or whether the access is required to store the data or whether the access is required to access the data. Okay, clear what I am saying? That if now that means whether it is inside the scanf or whether it is inside the printf, the accessing the data, the way of accessing the data is similar. Okay, we need to put an arrow because P is a pointer. So I think it is clear to all of you. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, sir. Now something which is very much required for you, that okay, got my point, that why I have started today's class with structure and pointer and all those. I Yes, think sir. now it is clear to you. Yes, sir. বাট স্যার আমি ডাইনামিক মেমোরি অ্যালোকেশন করছিলাম অ্যারেতে 1D অ্যারেতে, তো একটা প্রবলেম হচ্ছিল, মাল্টিপল ভিএলঅক্সে অটোমেটিক্যালি টার্মিনেট হয়ে যাচ্ছে প্রোগ্রাম। লাইনাক্সে করছিলে? না, উইন্ডোজে। হয়তো কথা নয়, কোড ব্লকসে করছিলে? কোড ব্লকসে MinGW। আমার তো কথা না, তুমি আবার কোড ব্লকসে ট্রাই করে দেখো তো। ওকে স্যার, অ্যাকচুয়ালি অনলাইনেও ট্রাই করেছি, অনলাইনেও টার্মিনেট হয়ে যাচ্ছে দুবারের বেশি ইউজ করলে। এগুলো অ্যাকচুয়ালি যেটা হয় সেগমেন্টেশন এরর হয়, বুঝলে? এগুলো আমাদের মেমোরি ডিফারেন্ট কম্পোনেন্ট, তো হ্যাঁ, একটা হয় তোমার মানে ডেটা পার্ট, সেগমেন্ট পার্ট, ডেটা সেগমেন্ট, এক্সট্রা সেগমেন্ট, অ্যারে সেগমেন্ট, এরকম বিভিন্ন বিভিন্ন পার্ট হয় মেমোরির অ্যাকচুয়ালি, যেখানে আমরা ভেরিয়েবল, some part are dedicated to store the variable, some part are dedicated to store the program, and some part are mutually হয়, সেখানে কখনো প্রোগ্রামও থাকে কখনো ডেটাও থাকে। আই থিঙ্ক প্রোগ্রাম ডেটার ডিফারেন্সটা কাদের বোঝাচ্ছিলাম, প্রোগ্রামেরও যে একটা মেমোরি হয়, আই থিঙ্ক ফর সেকশন এ না, সিও ক্লাসে বলছিলাম যে কোডগুলো যখন পড়াচ্ছিলাম, কেউ আছে সেকশন এ? শঙ্খ? হ্যাঁ স্যার বলুন। হ্যাঁ, তোমাদেরই বোধহয় বলছিলাম না যে ওই ইনস্ট্রাকশনে একটা কোড হয়, সেই কোড একটা মেমোরিতে স্টোর হয়, প্রোগ্রাম কাউন্টার ফাউন্টার পড়ালাম যেদিনকে। হ্যাঁ, ওই অ্যাড্রেসিং এর টাইমে পড়িয়েছিলেন। হ্যাঁ, সো ওই যেটা অর্থ, তো দেয়ার আর ডিফারেন্ট পার্টস অফ দ্য মেমোরি। ওকে, ওকে তো এগুলো অনেক সময় হয়, তো এই প্রবলেম গুলো অ্যাকচুয়ালি লাইনাক্সে না, এই প্রবলেম গুলো খুব একটা হয় না, উইন্ডোজে একটু হয়। দ্যাটস ওয়াই অ্যাকচুয়ালি দেখো বেসিক্যালি
সি একটা এমন ল্যাঙ্গুয়েজ যার প্রচুর সমস্যা আছে, আবার তার অনেক স্কোপও আছে। সো এই সমস্যাগুলো থাকার জন্যই কিন্তু নাওএডেজ জাভা রাদার দ্যান পাইথন দে আর ভেরি মাচ popular rather than C, because to do a very small thing we need to write so many lines of code in C, whereas the same thing is very easier in Python or Java. Yes, sir, definitely. Okay, C++ is there, Hindol. C++ is there, but C++ is just you can say that superset of C. C is subset of C++, but C++ same, it also has some limitations. Some features are there, but it has some limitations. Okay, so I think we are back. Now, there is a, okay, let's discuss something and then I will complete the code. Suppose there is an engineering college, okay, and where there is a discipline called CSE and there is a 60 number of seat, okay, and the college authority will create a classroom, okay, and allocate space for 60 number of students to sit. Am I clear? Okay, a very simple example. You can consider a real classroom also. So there is a college wherein for the department of CSE they have created classrooms and allocate 60 number of space for 60 number of students. Okay, and now what will happen that only 40 among those 60 seat will get fill up. So what will happen? Some wastage. Space wastage. বাকি 20টা খালি। But the authority does not know now they before the admission that how many students will get admitted. So they will allocate the space for full capacity for 60. So the 20 number of space become wastage. Okay, the space for 20 number of students. So that's why we need dynamic memory allocation. তাই না? স্যার আপনার নেটটা কাটছে স্যার। স্যার আপনার নেটটা পুরো কাটলো। হ্যালো, এখন শোনা যাচ্ছে? না স্যার। হ্যাঁ স্যার, এবার ঠিক আছে এবারে? ঠিক আছে, লাস্ট দুটো লাইন কিছু বোঝা যায়নি স্যার। হ্যাঁ স্যার। ওকে, সো আমি এটা বলছি যে সাপোজ ওই আমরা যে স্টুডেন্টদের জন্য যে 60টা স্টুডেন্টের জন্য জায়গা অ্যালোকেট যে করেছিল, only 40 of them gets admitted and so the space for 20 students that become wastage. Now they will ask, okay, there is a pool of students and they will ask, okay, how many of you wants to get admission in CSE? How many of you wants to get admission? They said, sir, 30 of us. So okay, so when they have heard that, they will allocate the space for 30. Okay, am I clear? And now after that 15 of them gets admitted because there is no document for verbal commitments. Okay, so again there is a wastage of space. Okay, so why I have told this thing, because the first example is denote the array where you allocate the space for 60 element and 40 gets admitted. The second is the dynamic allocation where just we have created a pointer and ask how many elements we want to store. We said it is 40 or 30, and then when we want to store the elements, we will see that, or we have seen that only 15 data is present and for rest of the 15 no data is present. Okay, this thing can also be happen when we are doing the dynamic memory allocation. So I think both the points are clear. So will you please explain the dynamic memory allocation part again? Okay, suppose, see, I think the code will be a help for you. Shubhayan, just see, I'm writing int star p, okay, and then I have an integer
Okay, I have an integer n, and then you ask that print a by this way you have taken for input. Okay, that how many and then there is a scanf for this. Okay, and then when you know the value of n, that time just you can write p is equal to int star and malloc size of int into n. Okay, so this is the case. This is the second case actually. Okay, Yes, sir. so is that clear, Shubhayan? Yes, sir. ওর নামটা কি সুবায়ন তো তাই দেখলাম এখানে হ্যাঁ স্যার okay so but what I am telling that this process also have a problem. What is the problem? এখানে আমি বললাম যে I will allocate the memory for 30, but when I am taking the data, what I have seen that only 15 data are present. Okay, so this process somehow it has reduced the probability of wasting spaces, but still there is a probability. Now if I do not want to do it by this way, rather than what I want that when a student gets admitted, okay, just listen very carefully. When a student gets admitted, it has the details of the next student. Okay, and if the particular student, the first student, okay, it does not contain any details of the next student, or rather than if it contains a null details of the next student, so we can understand that no student will get admitted next. Okay, I'm telling it again. If so, every student has the details of next one. So when a student will get admitted, if it contains rather than null for the details part of the next student, okay, it has some information about itself and it has some information about the next student. So in the information of the next student part, if it contains some valid information, we will allocate the space for the student. And if it does not contain any valid information in the next student part, okay, if it does not contain any valid information for the next student part, and rather than if we can say that if it contains null information, null N-U-L-L in capital for the next student part, so just straight away we can consider there is no more student present, so we will not going to allocate any space further. yes sir Okay, yes sir so this is, so can you tell me that when a student is storing the information about the other student, so what is the information type? It is definitely information type. of The the, pointer. of the student type. yes Yeah. sir yes sir So suppose Sir, is একজন it a মানুষ- linked list type data? একদম এটা linked একজন list। মানুষ যদি অন্য একজন মানুষের ডিটেলস হোল্ড করে রাখে, তাহলে সেই ডিটেলস হোল্ড করার জন্য যেটা দরকার, আমি কি হোল্ড করে রয়েছে, কার ইনফরমেশন, মানুষের ইনফরমেশন। একটা স্টুডেন্ট কি ডেটা হোল্ড করে আছে, দ্য স্টুডেন্ট ইট ইজ হোল্ডিং হুইচ টাইপ অফ ডেটা, দ্য স্টুডেন্ট হোল্ডিং হুইচ টাইপ অফ ডেটা, দ্য স্টুডেন্ট ইজ হোল্ডিং দ্য ডেটা of another student. That means if we say in terms of programming language, a data type is holding information of itself, of a type of itself. ও নিজের মতন আর একটা টাইপের ডেটার ইনফরমেশন স্টোর রাখছে। A human is storing the information of another human. So that means same type,
both are same type. Now এখানে information মানে হচ্ছে address. Okay, here the information means address. So if a data is storing the address of another data, so definitely we know, we can understand that to storing the address we require a pointer. But the question is that what type of pointer? The type of the pointer is, if we consider the example of student, the type of the pointer is student pointer. If we consider the example of human, the pointer is human pointer. If we consider the example of a node, the pointer is a node pointer. Clear? Yes, sir. Yes, sir. So when we are writing this type def struct node, first this data is the information about himself, and then the information about the other one. Okay, so it is storing, it is a pointer which store the information about the next data. So am I clear to all of you? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. So this is nothing but the linked list. This is basically a linked list, a data which contains the information of the next data. When the information part contains some value rather than null, so we can say that yes, there is a data. So that means, why I am telling this, because remember this example very minutely, because when we'll implement, we'll follow the same process. Because in some of the books, this the process for the creating linked list is like that. How many node you want to create? We are taking 5 and then we create the 5. It is not the right way. The right way of creating linked list is, first we create a single node, then we'll ask, is there anyone to create? Is there any, you want to create any another node? If the answer is yes, we'll create another. If the answer is no, we're not going to create another. So we will create one by one. We're not going to ask at the beginning how many node you want to create. This should not be the question for the linked list. Clear? So Yes, sir. linked list is the most efficient way for the example of dynamic programming. Is the most efficient way. Dynamic programming and definitely dynamic memory allocation also. So এখন কি আসতে চাইছে? Just I will end the class. কি হবে এখন? So I think we have done this. Now the last question of today's class is, see, this is struct node. Because Sir, our data type is Excuse me, struct sir. node. Yes. স্যার বলছি নোডের জায়গাটা আরেকবার একটু বুঝিয়ে দিন না। কোনটা বলো? স্যার অ্যাকচুয়ালি নোডের এই জিনিসটা যে আপনি বোঝালেন সেটা একটু আরেকবার বলে দিন। নোডের আমি বলছি যে দেখো, একজন কোনো একটা পার্টিকুলার মানুষ, ঠিক আছে, ধরো তুমি একটা স্টুডেন্ট তার নিজের ডেটা সে জানে, তার নাম, রোল নাম্বার, ডিটেলস সে জানে, ঠিক আছে। তার কাছে যদি এই রকম আর একটা স্টুডেন্টের ডেটা থাকে, ঠিক আছে, তাহলে সেই অন্য স্টুডেন্টের যে ইনফরমেশন সেটাকে যদি স্টোর করে রাখে, কি বলছি কথাটা বুঝতে পারছো? তাহলে আমাদের এখানে ইনফরমেশন মানেটা কি? অ্যাড্রেস। মানে আমি আমার নিজের রোল নাম্বার জানি, আর আমার কাছে অন্য একটা স্টুডেন্টের অ্যাড্রেস রয়েছে, সেই অ্যাড্রেস ধরে যদি আমি তার বাড়ি চলে যাই, তাহলে আমি তার রোল নাম্বারও জানতে পারবো। কি বললাম ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো? সেম কেস অফ দিস লিঙ্ক নোড, যে এই যে নোডটা আমি ইন ডেটা, হোয়াট আই হ্যাভ রিটেন ইন ডেটা, ইট ইজ বেসিক্যালি দ্য ইনফরমেশন অ্যাবাউট দ্য প্রেজেন্ট নোড, ওর নিজের সম্বন্ধে, ইটসেলফ, ডেটা অফ দ্য নোড ইটসেলফ। অ্যান্ড এবার যে অ্যাড্রেস বলছিলাম, যে অন্য স্টুডেন্টের অ্যাড্রেস, তাহলে আমি এখানে অ্যাড্রেস কি করে স্টোর করি? হাউ টু স্টোর দ্য অ্যাড্রেস? ডেফিনেটলি উই রিকোয়ার এ পয়েন্টার, তাই তো? Yes, sir. Yes, sir. To store the address, we will need এইবার pointer. অ্যাড্রেস স্টোর করতে গেলে আমার এখানে পয়েন্টার লাগবে। এইবার দেখো অদিজা,
যদি আমার এখানে পয়েন্টার লাগে তাহলে সেটা কি টাইপের পয়েন্টার হবে? আমি যদি স্টুডেন্টের ইনফরমেশন স্টোর করি তাহলে স্টুডেন্ট টাইপের পয়েন্টার, তাই তো? হুম। আর এখানে আমি কার ইনফরমেশন স্টোর করছি? নোডের ইনফরমেশন, তাহলে নোড টাইপের পয়েন্টার। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। ঠিক আছে, হুম। হ্যাঁ, জাস্ট তার নামটা দিয়েছি নেক্সট, টাইপটা হচ্ছে স্ট্রাক নোড। এবার কোশ্চেন যেটা যেটা হোয়াট ইউ নিড টু আস্ক এন্ড হোয়াট ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড, স্যার ইউ হ্যাভ চেঞ্জ দ্য নেম টু স্ট্রাক নোড টু নোড। স্ট্রাক নোড থেকে নামটা চেঞ্জ করে আপনি নোট করেছেন, তাই তো? তাহলে এই ভিতরে নোট কেন লেখেননি? Why you have written Stark node here, not only node? Because I have changed the name in this line. Before this line will appear, the name is still Stark node. So that's why I have mentioned here Stark node, not node. Okay? Yes, sir. Yes, sir. হ্যাঁ বলো বলো। হ্যাঁ স্যার, বলছি যে টাইপ ডেফ স্ট্রাক্ট নোডের পরে যদি আমরা নোড লিখে তারপর ওইটা লিখি তাহলে ওই লাইনে তখন তো আমরা নোড লিখতে পারি। না না না, উপরে আমরা লেখা যায় না বাবা, মানে অ্যাটলিস্ট সিতে লেখা যায় না। তুমি বলছো ফার্স্ট লাইন এই তো টাইপ ডেফ স্টার্ট নোড নোড বলে লিখি তারপর তুমি পুরোটা লিখবে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, না না না, সেটা লেখা যায় না। হিন্দোলকে বললো, বুঝতে পারলাম না, একবার বলবেন? হিন্দোল যেটা বলছে সেটা হচ্ছে যে ভালো প্রসেস। সেটা হচ্ছে ও বলছে আমরা যদি এইখানেই নোট কথাটা লিখে দিই, এখানে না লিখে, তাহলে তো আমরা ভিতরেও শুধু নোট লিখতে পারি, এরকম, বুঝতে পেরেছো? কিন্তু ইট ইজ আনফরচুনেট যে আমরা এইখানে লিখতে পারি না। তো সেটা করতে গেলে তো আগে সেটা ডিফাইন করতে হবে, সেটা তো আগে যে ডিফাইন হচ্ছে না, তাই জন্য ওটা আমাদের পরে লিখতে হচ্ছে। ডিফাইনটা তো কার্লি ব্রেসেসের মধ্যে হচ্ছে। হ্যাঁ, নোডের টাইপটাই তো জানা নেই। আমাকে তো আগে পুরো স্ট্রাকচার টেমপ্লেটটা ডিফাইন করতে হবে, এটাকে বলে স্ট্রাকচার টেমপ্লেট। এই টেমপ্লেটটা পুরো ডিফাইন করতে হবে, পুরোটা বলে তারপর আমাকে দেন উই নিড টু সে দ্যাট এটার নামটা আমি কি চেঞ্জ করলাম, বুঝতে পেরেছো? সেটাই স্যার। ওকে, সো এইবার দেখো আমরা এখানে ডায়াগ্রাম একটা আঁকার চেষ্টা করছি, বুঝলে? এটা ধরো একটা ফার্স্ট যে স্টুডেন্টটা এলো আর, ঠিক আছে? তাহলে তাহলে এর কাছে কি আছে? একটা ডেটা পার্ট আছে, আছে তো? হ্যাঁ স্যার। ধরলাম 2, আর ধরে নাও এটার অ্যাড্রেস হচ্ছে 2000। এরও আবার নিজের ডেটা পার্ট আছে, ধরো 31। তাহলে এইখানে যদি আমি 2000 বলে অ্যাড্রেসটা রাখতে পারি তাহলে ইট উইল পয়েন্ট হিয়ার। Consider I have another where we have data part as 1 and its address is 3000. So it contains 3000 and it should point here. Okay. And এর কাছে পরবর্তী কোনো it don't contain any address of next node. So if it contains null, it finished. Okay. এটা কি ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে কি? দেখো তো। হ্যাঁ স্যার। Now consider the address of the first student or first node is 1000. Now the big question is who contains this 1000? Because তুমি যদি এই মাথাটাকে, you need to grab the first one, you need to hold the first one. If you not able to hold the first one, if your control of holding the first one is lost, you lost the entire thing. কারণ এ বি কে জানে, বি সি কে জানে, সি ডি কে জানে, বাট তুমি যদি এ কে না জানো, ইউ হ্যাভ 26 অ্যালফাবেটস। এ knows C, a B knows C knows D knows E, but you know only A. You know only A, and if you lost A, you lost entire 26. Okay, so the question is, who is you? এখানে ইউটা কে যে ফার্স্ট নোডের অ্যাড্রেস জানে? স্যার এখানে আমাদের একটা স্ট্রাকচার পয়েন্টার লাগবে, যেটা আমাদের পুরো এটার মানে ফার্স্টের এলিমেন্টের অ্যাড্রেসটা স্টোর করে রাখবে। Very good. Any other answer? See, the first one is a structure node. Okay,
So if we require something to store the address of first one, because till now our concept is clear that the first one, it holds the address of second holds the address of third, the third holds the address of nothing. So we have done it, finished. If we are able to reach the first one, we can reach second, third, all. But there must be something who will hold the address of first one. Okay, so that means we require a pointer. Yes, that means we require a pointer which holds the address of first one, and we should not change that pointer, because if we change that one, the change of the entire population will gone. You will lose the address of entire linked list population. Okay, so as we need to store the address, we require a pointer. So it is node star popular name of this pointer is head. Okay, so head naam da ichha hote pare, the popular name is head. Head is the pointer where the address of this first node will be stored. So it is just a pointer, it does not have any other part. So this contains only 1000. Okay, the value of this node pointer, because it is a pointer, mind it is not a node type data. Now একটা জায়গায় the difference টা বুঝতে পারো, everything will be clear. For node type data, okay, for the node type data, it has two parts. One part is the data and one part is the pointer. Or rather we can say, for a node type normal variable, it contains two parts, data and the pointer to the next one. But for a node type for a pointer type variable, node pointer variable, okay, definitely we know that how a pointer will work. So it contains only the address of the first one. Okay, so I think we have done it, the basic part. Okay, so Yes, from next class onwards, we will see how to create a singly linked list. Okay, sir. So, is there any question? I think okay, no question. Okay, good. So that's why I have informed Auditro that I require at least 4 classes to make you understand how to create a singly linked list. Yes, sir. So we have done 2 only. Yes. Okay, but you are understanding very well. I must say that you are understanding very well and very fast. So definitely. So I think in the next class, so I will require one less. 4 ভেবেছিলাম 3 ক্লাসে মনে হচ্ছে হয়ে যাবে. You will able to understand how to create the linked list. Okay. Okay, sir. So that is for today. Okay. Thank you, sir. Okay, thank you, sir. Thank you, sir.